Today we go to the next chapter, the sixth chapter, which is a reformation of the culture. Reforms in individual culture. Culture commenced with the advent of man on earth. Millions of years have passed since then, and vast changes in culture with regard to the needs of people, knowledge, skills, responsibilities towards others. They have taken place during every stage of the human history. So, right from man evolved or before that, changes have been taking place each phase. And human resources and culture have to necessarily change in keeping with the circumstances. So depending on each circumstance and situation, accordingly, the human resources and the cultural values have to change. Ideas and actions that come into existence in keeping with the requirements of the time and place may have to be avoided if they can do harm in today's world. This was said by Vedatri Maharishi. So even today, when we look at the cultural values, there are certain ideas and actions which have been there from years or from generations, which sometimes they tend to harm or be harm certain things in the world, but that has to be avoided in order to prevent that. This idea forms the basis of reformations. So basically, it is nothing but it all starts with the lifestyles. Our lifestyles, which become habits, soon transform into the culture of place of people. So from years, we have developed habits, both good and bad habits, that sets as a lifestyle. So Maharishi says, till the age of 35, man can break his habit, but beyond that, to break a habit, it is repetitive penance that he has to do to break it. Else, the habit will not be broken that easily. Whenever even when he has something, for example, anger, if he wants to stop it in a particular situation, that will keep on coming in the way because that is ingrained in him. So this has to be broken through repetitive penance within oneself. Cultures are never permanent and they are subject to changes. So all these cultural values are never permanent. As situations change or as time changes, they are subject to change in life. Time-worn traditions followed as a matter of habit or custom can lead to conflicts and problems in life. Yes, there are certain traditions right from the ancient days that has been followed as a habit or custom. At times, at a point of life, it can lead to a certain conflict or could result in problems. So these kind of things have to be analyzed with care, and those to be proof of no use in no future use or appear to be harmful to the society should be uh, eradicated. So certain customs and habits which have been prevailing from ancient days, they have to be analyzed. And if it is going to be harmful to the future society, that should be eradicated. Even though pleasure and pain are constant factors in human lives, man remains capable of transcending them to find peace and ecstasy by adopting certain practices. Though we can achieve peace by adopting certain spiritual practices, we can achieve that. So no one can exist without going through the experiences of pleasure and pain at a point of time. Yes, pleasure and pain, whatever happens also, it is a result of our own doings, whether good or bad. Accordingly, we get the pleasure or pain. So every human being has to undergo these experiences, whether good or bad, according to the karmas, they have to undergo it. And it is a human nature to seek pleasure and avoid pain always. But depending on the level of pleasure, the pain will increase. But man can avoid it. That's in man's hands. The only way to live in peace and happiness, free from pain or suffering, is by practicing noble deeds and avoiding evil ones constantly. So we should be in the state of awareness and not live in a state of ignorance. When we live in the state of ignorance, then obviously pain and suffering will be more. And when you live in the state of awareness, we can tend to develop peace and happiness because the state of awareness will guide us to the right path.
The levels of thinking, awareness, and knowledge has to be elevated. So automatically the levels of thinking, whatever, however our levels are, we should elevate the level of thinking. Noble intents. All of whatever deeds we do, we have to keep in mind with the in mind that we should not harm or hurt anybody, and we should make all efforts to alleviate pain and misery when possible. So this is within our hands. We should take care of it. Noble intents born of reading the scriptures or listening to the words of the wise do not last long. They tend to be forgotten quickly because it is a human nature. Evil thoughts and ideas, however, we made for longer periods. Yes, when we look at from this perspective, where at times when we read scriptures or spiritual books or anything, we'll read that point. What we read, it will be there in our mind for a particular point of time. After some time we tend to forget it, getting engrossed into the daily routine and daily life. But in certain cases, negative thoughts or negative ideas that tend to remain in our mind for longer periods. So to prevent that, divine worship and virtuous quality should be the hallmark of every culture. The fact that every living being is a fraction of the absolute should be realized when they resolve not to harm any living creature takes roots and comes to the fore frequently. So Maharishi says, I am there in everything. I'm there in every creature, every from one sense to six sense, I'm there in everything. So if we are aware of the thing that everything is a fraction of the absolute, we will not tend to harm anybody at all. They have to be prevented through awareness and cultural reforms, which is the only way for peace and contentment to rule human minds. So to prevent this, we should have certain cultural reforms which can help us. If we practice those reforms properly and through the state of awareness, we can help to achieve it can help us to achieve peace and contentment in our life. And that, in fact, peace and contentment will tend to rule the human lives. But today in so many situations, even if we try, that will not rule our human minds. It is a habit which comes in the way and it obstructs the peace and contentment over here. So it is important that good imprints are alone stored in the genetic center, because as said, genetic center is a divine court of justice. As we have a computer hard disk, this is a human hard disk over here, which stores all the imprints. So we need to make sure we store only good imprints or good deeds in the genetic center, because it remembers everything. So as we go according to the karma, according to the deeds, we have to pay the price for it. So we have these the four safeguards and the four moral codes. The need to adopt a reformed culture at the level of the individuals as well as the society has become imperative. World peace becomes possible only when every individual finds peace. So Vedatri Maharishi says individual peace only can lead to world peace, and a world peace can be achieved only through individual peace. The principles of Vedatrium can be implemented only through the fivefold path of the moral conduct. Just as houses are protected by walls on the four sides, the fivefold moral conduct can be adopted only if they are protected by the suitable safeguards on all the sides. So when we look at house to protect the house, we need to build four walls. Then only that can be protected over there. Same thing. If we follow this fivefold moral conduct, we will be protected by. They are like our safeguards. Like a house is safeguarding us, these fivefold moral codes, when we follow it, they safeguard us automatically, as if we can compare it to a house like that. So the fivefold moral codes and the four safeguards are: avoid the use of opiates and other intoxicants, avoid wars and the ill effects, because wars happen only on the ego clash of the maybe the ego clash of two countries or two people or the political parties, and because of that they don't realize how many innocent lives gone, how many people suffer long term, and it results in diseases and a lot of long term side effects. Avoid untruths that ruin the harmony between the body, mind, soul, and God. Avoid smoking, which can cause irreparable damage to the brain cells and biomagnetism. Yes, smoking depletes the biomagnetism. It also causes damage to the brain cells, which cannot be repaired at any cost. Avoid opiates, wars, falsehood, and the use of tobacco are the four walls that safeguard the moral behavior.
The fivefold, next is the fivefold culture. The fivefold culture is I shall live on the fruits of my physical and mental efforts. So this is the first point, emphasizes that everyone should live by the fruits of his labor or her labor, physically or mentally, or in exchange of commodities produced by him. This makes it essential for every individual to work for a living and produce for the benefit of all. So we should make sure we live by our own physical and mental efforts and avoid trying to be dependent on others. I shall not harm anybody physically or mentally. This even should be through thought, word, or deed. We should not cause harm physically or mentally during any circumstances in our lifetime, because sometimes when situations are very negative, we may even not harm the person physically, but just by thought alone you may tend to harm the person over there. So we need to make sure we don't harm anybody physically, mentally, by thought, word, or deed during any circumstances of our life. I shall not kill for food. Yes, as human beings, we can produce food, we can grow crops, we can produce food. But animals, they have to kill for food because they cannot produce food, they cannot grow crops, nothing they can do. So that is their quality because they do not have the skills or knowledge to raise crops at any cost. But as human beings, we can detest from the wanton of killing, because they say even when you kill an animal, when it is being killed for our satisfaction to eat, that animal, when it is being killed, it dies in pain. That pain it tends to curse. So automatically that dead animal is filled with toxins. And what are we eating? We are eating those toxins only, nothing else. But we have no right to kill for food. It is our right to raise crops and we can survive, but animals cannot survive like that. So we cannot do that. I shall respect and honor the other's freedom and the right to live. Yes, we should not jeopardize anybody's property also, and others' freedom also we should not snatch away. So robbery and exploitation are crimes that can gradually erode the values in society, like just like termites coming to eat away a book or coming to eat away furniture over there. In the human beings, in the human behavior, this has to be seriously viewed for the well-being of all. So, and not only that, society accepts a person claim who laying claims the things he has earned through his physical or mental efforts and attempting to steal from him. So we have no right to jeopardize the property of others. At times we do have property issues in the family over there. So times we try to snatch, in certain families they try to snatch it from each other. We have no right to do that at any cost. So crimes come in the way of a peaceful existence. And the last one is I should strive to help all those in distress at all times. So this is, we should have compassion for one another. And when you have compassion, we tend to elevate the pain of others. So this is the same. We should try to help people in whatever situation and distress situation or whatever, at all times we should have compassion and help people. And even same thing, morality also, it ensures security and sustenance for all. So helping others during moments of distress on account of natural calamities or their own misdeeds is a virtue and a humanitarian act. So if we follow this fivefold culture, we lead a happy and a peaceful life. The next is a twofold culture, which we say it every day 3 times after our meditation. Even this has to be followed, and if Maharishi says, when we keep affirming this every day, as we keep affirming this, automatically this will get ingrained into our minds, and we will not tend to do those bad deeds over there. So the twofold culture is I shall not harm anyone physically or mentally during my lifetime. I shall strive to assist all those in distress to my capability. And the fivefold culture, the world requires a new culture which has to be achieved by eradicating the use of drugs, wars, falsehood, and smoking. Yes, because this is something today which is very prevalent in the society: drugs, wars, falsehoods, and smoking. It can be achieved easily by making a resolve to live on the fruits of one's own toil, not harming the others during moments of emotional upheaval, not to kill for food, safeguard the property and liberty to life of all, help elevate the pain of others through act of kindness. So this has been said by Vedatri Maharishi. And the fivefold culture can be implemented with the help of groups of intellectuals who work for the betterment of life everywhere. Reforms in human life are essential.
Actions that had originated in the past in keeping with the needs of time and place and found unsuitable for the present are best avoided. So this was said by Vedatri Maharishi. So this can be implemented with help of groups of intellectuals who come and work for the benefit of benefit of human life. And so these reforms which in human life, they are very essential, that are which had been originated in the past, and today we need to keep in the needs with the present time and place, which accordingly they need to be avoided. We need to see what has to be avoided and what can be implemented. So what is culture? Culture is nothing but the climatic conditions, food habits, work opportunities, service to the society by the immediate reformations in life, all together form the culture of a place. Which culture can stand apart as science progresses? That is said by Vedatri Maharishi. So culture has been commenced with the advent of man on earth. Millions of years have passed since then. There have been innumerable changes in the culture with regard to the needs of the people, their knowledge, skills, and responsibility towards the others have taken place during the every stage of human history. So from generations, accordingly, they have been changing according to the needs and time. Human resources and culture have necessarily changed in keeping with the circumstances. It is a bounden responsibility of every individual to follow the fivefold path for warding off problems and living a healthy, peaceful, and contented life. So, if we follow the fivefold path without fail, yes, every human being can achieve or live a healthy, peaceful, and a contented life. So automatically, when that is followed, the society tends to prosper. And the fivefold path is important for correcting oneself. Yes, automatically, when we tend to follow the fivefold path, we don't tend to do bad deeds. So that helps us to prevent even from doing bad deeds such as killing for food or snatching others' property, harming anybody physically, mentally by thought, word, or deed. That helps to correct ourselves. And we also tend to live with our own earnings. We don't tend to depend on the others of the society. So this is the reformation of the individual. So this is a small chapter. With this, I end this chapter. In case if you have any doubts, you can ask us. Aya can give a short explanation and I can go to the next chapter. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். வேதாத்திரியம் வாழ்க, குருவே துணை. யாருக்காவது டவுட் இருக்குங்களா? சீர் செய்த பண்பாடு அப்படிங்கிற தலைப்புல இன்னைக்கு அருணாகுலானி ஒரு விளக்கம் கொடுத்தாங்க. வேதாத்திரிய திட்டங்கள்ல சீர் செய்த பண்பாடு ஒரு திட்டம். யாருக்காவது டவுட் இருக்குங்களா? இதுல பண்பாடு அப்படின்னா மகரிஷி சொல்லுவாங்க பண்படுதல். பண்படுதல் அதாவது இந்த காலம், நம்ம காலத்துக்கு ஏற்ப நம்ம வாழ்க்கை முறையை, நம்ம பழக்க வழக்கங்களை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளுதல். அந்த அந்த பண்பாடு, அந்த வாழ்க்கை முறைகள், பழக்க வழக்கங்கள் யாருக்கும் துன்பம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். அதான் மெயின் நோக்கம். அதான் ஐந்தொழுக்க பண்பாட்டுல சொல்லிருக்கார் மகரிஷி. இதுல சொல்லும்போது ஒரு பாட்டுல சொல்றாரு, எந்தெந்த காலத்தோ இடம் காலம் தேவை இவையொப்ப தோன்றியன எத்தனையோ செயல்கள், அந்த செயல் அக்கருத்து இன்று சிந்தனைக்கோ அனுபவத்திலோ துன்பம் அளிக்குமெனில் தவிர்ப்போம். ஸோ பண்பாடு இப்ப நம்ம கடைபிடித்து வருகின்ற ஒரு கல்ச்சர், ஒரு நடைமுறை, வாழ்க்கை பழக்க வழக்கங்கள் பல காலத்துக்கு முன்பே தோன்றியது. ஆனால் அந்தந்த காலத்துக்கு ஏற்ப அது மாற்றி அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. அப்படி மாற்றி அமைக்கும் பொழுது நாம இப்போ கொண்டு வர புதிய ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் அல்லது பழைய பழக்க வழக்கங்கள் ஏற்கனவே இருந்தது, இந்த ரெண்டுலையுமே அது யாருக்காவது துன்பம் அளிக்கும் என்றால் தவிர்த்து விடுவோம் அப்படிங்கிறார். ஸோ நிறைய பழக்க வழக்கங்கள் பார்க்கிறோம், பழைய பழைய நிறைய சடங்கு முறைகள் எல்லாம் பார்க்கிறோம். அதுல யாருக்காவது துன்பம் இருக்குது அப்படின்னா அதை தவிர்த்து விடலாம் அப்படிங்கிறது மகரிஷியுடைய ஒரு கருத்து. அதான் இந்த பாட்டுல சொல்றார், எந்தெந்த காலத்தோ இடம் காலம் தேவை இவையொப்ப தோன்றியன எத்தனையோ செயல்கள், அந்த செயல் அந்த கருத்து இன்று சிந்தனைக்கோ அனுபவத்திலோ துன்பம் அளிக்குமெனில் தவிர்ப்போம் அப்படிங்கிறார். ஸோ அந்த பண்பாடுங்கிறது மிக முக்கியம். ஒரு
ஒரு சமுதாயம் இருந்துச்சுன்னா அங்க ஒரு பண்பாடு இருக்க வேண்டும். பண்பாடு இல்லைன்னா அந்த சமுதாயத்துடைய நிலைப்பாடு குலைந்து விடும், அழிந்து விடும். மகரிஷி சொல்றாங்க, நம்ம புத்த மதம், ஜெயினிசம் ரெண்டும் அழிந்து போனது. அதுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்துச்சுன்னா இந்தியா தான் உலகத்திலேயே ஒரு சிறந்த பண்பாடுள்ள நாடாக இருக்கும். ஆன்மீகத்துல முதன்மையான நாடு. ஆன்மீகத்துக்கு உலகிற்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்வார். ஆனா மகரிஷி என்ன சொல்றாருன்னா, பண்பாட்டை சொல்லும் பொழுது இந்த புத்த மதமும் ஜைன மதமும் அது முக்கியமா ஒழுக்க பழக்கத்தை தான் சொல்லுது. அறநெறி வாழ்க்கையை பற்றி தான் சொல்லுகிறது. மற்றபடி இறைவனை பற்றிய பேச்சே அங்க வேண்டாம். புத்தர் சொல்றாரு, அது எனக்கு தெரியாது, அதை பத்தி வேண்டாம். நீ ஒழுங்கா இரு, நல்லது செய்யு, நல்லது பேசு, நல்லது செய்யு. அதை செஞ்சுட்டு இருந்தாலே போதும், துன்பம் இல்லாத வாழ்க்கை வாழலாம் அப்படிங்கிறாரு புத்தர். ஸோ அதே மாதிரி ஜெயினிசம், அதுல ஒழுக்க பழக்கங்கள் தான் வலியுறுத்தப்பட்டன. அறநெறி வாழ்க்கை தான் வலியுறுத்தப்பட்டது. ஸோ அந்த வாழ்க்கையை கடைபிடிக்கும் பொழுது யாருக்கும் துன்பம் இருக்காது. அதான் மகரிஷி சொல்றாரு, அந்த இன்னும் கொஞ்ச நாள் அந்த நம்ம நாட்டுல இந்த 2 மதங்களும் இருந்திருந்தால் இந்தியா ஆன்மீகத்திற்கு மட்டுமல்ல ஒழுக்க பழக்கத்திற்கும் வழிகாட்டியாக அமையும் என்று மகரிஷி சொல்றார். பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர்கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்கிற ஒரு கேள்வி, அவன் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வைக்கிறான். அர்ஜுனன் அவன் கேட்ட கேள்வியெல்லாம் மிக சிறந்தது. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் பகவான்கிட்ட கேட்டது மிக சிறந்தது. பட் அந்த இடம் தான் சரியில்லை. வாட் ஹி ஹஸ் ஆஸ்க்ட் டு லார்ட் கிருஷ்ணா இஸ் தி கரெக்ட் கொஸ்டின்ஸ், பட் த பிளேஸ் டிஃபர்ஸ். அந்த இடத்துல கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் அவன் கேட்ட கேள்வி, அவன் சொல்றான், இந்த போர்ல எல்லாரும் செத்து போயிட்டாங்கன்னா ஒரு பெரிய வம்சத்தையே அமைத்திருக்கிறோம். இந்த சமுதாயம் ஒரு அற்புதமான ஒரு சமுதாயமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. துரியோதனனுக்கும் அது தெரியும். ஆமா, ஒருத்தனுக்காக இந்த சமுதாயத்தை இந்த சண்டை போட்டோம்னா எல்லாருமே அழிஞ்சு போயிருவோம். மகாபாரத போருக்கு பின்னாடி 10 பேர் தான் உயிரோடு இருந்தாங்களாம். அப்ப இத்தனை பேர் அழிஞ்சிட்டாக்கா ஒரு புதிய சமுதாயத்தை அமைப்பதற்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும் கிருஷ்ணா? நீ யோசனை பண்ணிப்பாரு. அப்பதான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீ அதை பத்தி கவலைப்படாத. உன்னுடைய டியூட்டி இப்போ அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும். அதுக்குதான் உன்னை படைச்சேன். ஆனா அவன் கேட்ட கேள்வி சரியான கேள்வி. ஒரு பண்பாடு, ஒரு கல்ச்சர். ஒரு இன்னைக்கு ஏன் நம்ம வருத்தப்படுறோம் அப்படின்னா, கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னா, ஒரு போர் பல மக்கள் இறந்து விட்டார்கள் என்றால் அந்த ஊரை கட்டமைப்பதற்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும்? நம்ம சிந்திக்க வேண்டும். அதான் மகரிஷி சொல்றாரு, சீர் செய்த பண்பாடுங்கிற தலைப்புல சொல்றாரு. சீர்திருத்தம் எப்பொழுதும் தேவைதான். சீர்திருத்தம் என்பது மாறிட்டு இருக்கிறோம். அந்த காலத்து மாதிரி இந்த காலத்துல நம்ம வாழ முடியாது. அந்த காலத்து பண்பாட்டை இந்த காலத்துல நம்ம கடைபிடிக்கிறது சிரமம்தான். ஆனா அதே சமயத்துல புதிய பண்பாட்டை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அது யாருக்கும் துன்பம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் மகரிஷி அங்க சொல்றாரு. அதுதான் முக்கியமா அவர் சொல்லும்போது இந்த பண்பாடு எப்படி இருக்குன்னா, ஐந்தொழுக்க பண்பாடு. ஐந்தொழுக்க பண்பாட்டை மகரிஷி வலியுறுத்துகிறார். ஒரு பாட்டில் போன வருஷமே நம்ம படிச்ச அந்த பாட்டு, புதியதொரு பண்பாடு உலகிற்கு வேண்டும், போதை போர் பொய் புகை ஒழித்து அமல் செய்வோம். புதியதொரு பண்பாடு உலகிற்கு வேண்டும், போதை போர் பொய் புகை ஒழித்து அமல் செய்வோம். அதிக சுமை ஏதுமில்லை. நம்பர் 1 அவரவர் தம் அறிவால் ஆற்றலினால் உடல் உழைப்பால் வாழ்வதென்ற முடிவு. மதிப்பிறந்து மற்றவர்கள் மனம் உடல் வருத்தா மானெறியும். உணவுக்கு உயிர் கொள்ளாத நோன்பும். பிறர் பொருளை வாழ்க்கை சுதந்திரத்தை போற்றி காத்து பிறர் துன்பம் போக்கும் அன்பு வேண்டும். இந்த 5 தான் சொல்றாரு. நேற்றே பார்த்தோம், நம்ம கருமைய தூய்மையில இத மேக்சிமம் இதெல்லாம் வந்துருது. தன்னுடைய உழைப்பால் வாழ வேண்டும், மற்றவர்களுக்கு மனதிலேயோ உடலிலேயோ துன்பம் கொடுக்கக்கூடாது, உணவுக்கு உயிர் கொள்ளாத நோன்பு, பிறர் வாழ்க்கை சுதந்திரத்தை போற்றி காப்பது, பிறர் துன்பம் போக்கும் அன்பு. அதுக்கு முதல்ல 4 சுவரை எழுப்பிக் கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறார். புதியதொரு பண்பாடு உலகிற்கு வேண்டும், போதை போர்
பொய் புகை ஒழித்து அமல் செய்வோம் அப்படிங்கிறார். இந்த 4 வகை சுவர்கள் யாவை? கேள்வி கேட்பாங்க. 4 வகை சுவர்கள் யாவை? விளக்குக அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. போதை, போர், பொய், புகை. போதை அப்படிங்கிறது இந்த மயக்கம். அதாவது போதைன்னா நாட் ஒன்லி இன்டாக்சிகேட்டட் மோட், பட் ஆல்சோ நிறைய பேர் வந்து ஒரு மயக்கத்துல தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். போதை பொருள் போட்டாதான் மயக்கம் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. இன்னைக்கு போதை பொருள் போடாமலேயே நிறைய பேர் ஒரு மயக்கத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறார்கள். நம்ம பார்த்தோம் ஆணவம், கண்மம், மாயை. மாயைனா நடக்கிறதெல்லாம், இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் உண்மை என்று எண்ணிக்கொண்டு செயல்படுகின்ற ஒரு போக்கு. ஸோ அந்த மாயும் நம்ம நீக்க வேண்டும். நீக்குவாத போதை போர் பொய்ப்புகை ஒழித்து அமல் செய்வோம். இந்த பாட்டு மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம். ஆனா கேள்வி கேட்பாங்க, ஐந்தொழுக்க பண்பாட்டை பாடலுடன் விளக்குக. நம்ம போன வருஷம் படிச்சுட்டு அந்த பாட்டை, ஐந்தொழுக்க பண்பாட்டை கலைவாணி அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பண்பாடுனா என்ன, வாட் இஸ் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறதையும் மகரிஷி விளக்குறாரு. அந்த ஐந்தொழுக்க பண்பாட்டை தான் மகரிஷி சுருக்கி 2 ஒழுக்க பண்பாடா கொடுத்திருக்காரு. நம்ம தினந்தோறும் தவ முடிவுல நம்ம சொல்லிட்டு வரோம். பண்பாடுனா என்ன, வாட் இஸ் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறத மகரிஷி ஒரு பாடல்ல விளக்குறார். அந்தந்த தேசத்தின் வெப்ப தட்பம், ஆகார வகை, தொழில்களுக்கு ஏற்ற வாய்ப்பு, சிந்தனையில் உயர்ந்தவர்கள், சமூகத்திற்கு செய்த தொண்டுகள், வாழ்வின் சீர்திருத்தம், இந்த வகை யாவும் இணைந்து எங்கும் மக்கள் இனத்திற்கு பண்பாடாய் தோன்றலாச்சு. எந்தவித பண்பாடு தனியே நிற்கும் இனி உலகில் விஞ்ஞானம் வளரும் போது. இப்போ விஞ்ஞான உலகத்துல வந்து லைஃப் இஸ் சேஞ்சிங், லைஃப் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது. ஏற்றபடி பண்பாடும் மாறும். அதற்கேற்றபடி சீர்திருத்தங்களை செய்ய வேண்டும். இப்போ அந்த சீர்திருத்தங்கள் தான் நம் வாழ்க்கை நிலையை உயர்த்தும், மாற்றும், அமைதியை கொடுக்கும். அதான் மகரிஷியுடைய முக்கியமான கருத்து. அது எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு தான் வருகிறது. இன்னைக்கு நம்ம ஓருலக ஆட்சி அப்படிங்கிறத மகரிஷிய எய்ம். அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் பொருளாக வாழ்க்கை முறை அமையும். அப்படி அமையணும்னாக்கா பண்பாடு எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். அப்படி இருக்கும் பொழுது மனித சமுதாயம் அமைதியாக வாழ முடியும். ஸோ வேர்ல்டு பீஸ் த எய்ம். அப்போ ஓருலக ஆட்சியின் மூலமாகத்தான் உலக அமைதியை நாம் நிலைநிறுத்த முடியும், அதை கொண்டு வர முடியும் என்பதை வலியுறுத்துவதற்காக மகரிஷி வந்து இந்த வேதாத்திரிய திட்டங்கள்ல சீர் செய்த பண்பாடு என்ற ஒரு பண்பாட்டை அமைத்து கொடுத்திருக்கிறார். அதனுடைய அவசியத்தையும் நமக்கு வலியுறுத்தி சொல்லியுள்ளார். இதை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டு வாழ்க்கையில் நம்ம கடைப்பிடிச்சு மற்றவர்களுக்கும் இதை கற்றுத்தர வேண்டும் என்று கூறி இந்த சிந்தனை நிறைவு செய்கிறேன். அடுத்தது அருணாகுலனி கேன் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் டாபிக். வாழ்க வளமுடன். Next chapter is living life under the guidance of the intellectuals. Reformation through thoughts. Both the Reformation and thoughts, they reveal the magnificence of the sixth sense, but for which man would have remained at the level of beasts. His mind, a slave to the pleasures, is born of the five senses. So thinking and changing for the better are beyond beasts. So as only to go beyond that, we need to go only the sixth sense can help us to go to this level. For the thinking and changing, if we want to achieve that, only with the help of sixth sense we can do it. Animals continue to exist at the same levels they did millions of years ago and will continue to do without significant changes in the ages to come. So up till animals, there cannot be any changes. They will exist as they are with those qualities in them. They will not change. But we human beings, since we have the sixth sense, we can change our qualities for the betterment of oneself and the society. Man has changed much from the time of his early ancestors, and many of the changes have added to the qualities, the individual as well as the society. So right, yes, as from generations, we have changed
as time and according to the situation, man has changed, and even added qualities to the individual also. There are reforms that have taken place. Reformation is made of two words, re and formation. It refers to the process of reconstruction by eliminating mistakes for the purpose of establishing regularity. So basically, we are reforming to eliminate, we are reforming ourselves. When we reform ourselves, we tend to eliminate our mistakes and prevent the wrong deeds from happening in our life. Reformation implies change for the better by eradicating errors whereby a natural state is attained. So only when we reform ourselves totally, only we can achieve the real purpose of life. Reformations for the sake of peace and tranquility have to include the entire human race, as it cannot be introduced on a piecemeal basis. So for peace and tranquility to be achieved, we need to include the entire human race. Else, if you take it on an individual's perspective, that cannot be achieved easily. We have to equally consider the human race for this of you. The divine consciousness, it functions in all the living and non-living things except man with regularity. Man alone interferes in its working, on account of which reformations to restore its natural state have become extended. So that's why reformations for the peace and tranquility, they have to include the entire human race. The fivefold culture can be implemented with the help of groups of intellectuals who shall work for the betterment of life everywhere. Reforms in human life are essential actions that had originated in the past in keeping with the needs of the time and place, found unsuitable for the present are best avoided. This is said by Vedatri Maharishi. Man who has been living on this planet, if you look at it, man has been living on this planet for millions of years. He has lived in groups and also separated from one another. So basically, in what happens is the ideas, habits, and customs, they come in the way of man, and also keeping in, they originate in keeping in according to the needs of time and place. So knowledge and skills have progressed through ages. Customs and practices also have become useless or the unsuitable for the present moment, and they have to be done away with suitable reforms. So basically, when we look at today, scientists, though we have few number of scientists, they have been able to make astounding discoveries on the account of their mental powers. But the mental acuity, which is essential for mankind, which is essential for making great discoveries, is not required for enjoying their benefits. Sensory perceptions alone will do for that. But mind is working through the sense organs. Though the mind works for the sense organs, it is not thinking, but uh, uh, it is pondering. It is pondering over the words of the wise regarding the need for reforms, and it requires thinking and contemplation. So even before that, scientific discoveries and inventions, they have been accepted by humankind to do a simple reason: they make life easy and comfortable. But that also today, at a point of time, that will man will also get bored of that. So man will also get bored of that, and he will have to contemplate for the need of reforms over here. We need to contemplate for the need of reforms and the benefits that can accrue from them. Society which welcomes the growth and development of science does not seem much concerned about its own welfare. Yeah, though science has developed, the growth and development, science and technology has advanced so much today in life, the society is not concerned about its own welfare at all. So in that case, ignorance, it is nothing but ignorance. Ignorance often stands in the way of social growth, which can be overcome only through reformations suitable to the time. And for that, lifestyles that impacts the culture of a place, and it is important that humankind, which arose from beasts, improve under the guidance of the wise or the intellectual people. So for that, thinking and contemplating are different. Anyone can think, but only very few possess the ability to contemplate. The two may look alike, but whereas thinking takes place at normal frequencies of the mind waves, contemplation becomes possible only when the frequencies are at very subtle levels. So we can come to the when we have lower frequencies, or after doing meditation, when we come to the lower frequency state only, a person will be able to contemplate. Else, in a normal frequency level, a person cannot contemplate. He will think, but even that thinking also, depending on the frequency level, how his thoughts are, how he's able to analyze, that cannot be assumed over there.
So thoughts which arise at the subtler frequencies are stronger and they come to fruition quickly. Thoughts can arise at any frequency, but contemplation normally involves noble thoughts. So that's what I said. We can think at any frequency, but noble thoughts cannot be achieved or they cannot occur at a higher, when the frequency is high. Only when it comes to a lower level of frequency, only noble thoughts can come in. So Vedatyam advises that actions performed with awareness and at the end of deep contemplation, ward off ill effects of the past deeds of karma. So whatever actions we do, when we perform them with awareness, because awareness can help us prevent from doing the wrong. So that can help ward off the past effects or the past deeds of the karma. So reformative thoughts are those that convey the benefits of certain concepts to the people. It is not possible for everyone to sit in contemplation with the mind at very low frequencies. So not everybody can bring the mind to low frequencies. It is only meditation can help, and introspection only can help us achieve low frequencies in our life. So noble thoughts blossom only when the mind is pure. Thoughts are the counsel from the absolute to its fractions. So we in life we do tend to make errors and mistakes. What are the reasons behind that, or why do we tend to do these errors and mistakes? So basically, it is due to the ignorance, the indifference, and the emotions. Ignorance, knowing that it is wrong, and we still tend to do it. That is ignorance. Indifference is nothing but when we have a difference of opinion over there. So that again that creates a thing. And emotions is nothing but our emotions which always come as a bad habit in our way of life. Those are the three reasons we tend to do we tend to make errors or mistakes in our life. So when we contemplate, we need to write down on a piece of paper what actions cause sufferings or miseries in our life, what actions give happiness to us. We should practice to avoid those which cause sufferings and those and follow those which give happiness. So when we take a piece of paper and when we tend to write what cause sufferings and miseries and what gives happiness, when we differentiate both, obviously a person will tend to take the ones which give happiness and will tend to avoid the ones which cause miseries or sufferings, because those miseries or sufferings will only it is going to result in future pain in our life. So then when we do this, it will become this will become a habit in time, and we tend to stop doing this sufferings, wrong deeds. So we need to contemplate. When we do this, this is contemplation, when we analyze the good and the bad. So mistakes man errs in his way is on account of ignorance, indifference, and emotions. Ignorance is nothing but a child or person is incapable of thinking or understand properly reveals ignorance. So basically, either when a person is not capable of thinking or not understanding the situations properly, it is ignorance. Sometimes I say even knowingly we do it, we know what is wrong and still wantedly we do it. That is also equally ignorance over there. And all sufferings ought to obviously come from ignorance and mind. It prevents a person from foreseeing the outcome of his actions or finding ways to fulfill his wants or desires, leading to problems or difficulties of life. So when a person lives in ignorance, he does not see that, when I live in ignorance, what am I going to face in the future? But he looks at his present because he finds a way to fulfill his desires, or some problem he wants to get rid of, or difficulties he wants to get rid of. He will tend to live the life ignorantly over there, but he doesn't realize what is going to be the future deeds. Such people require the guidance or help of the experienced persons for resolving even minor issues. This is the act of following in the footsteps of the learned or the wise. It is faith born of implicit or trust. It is bhakti. So when we take the guidance of experienced persons, it helps to resolve the minor issues, and we follow the footsteps of the learned or the wise, and it is nothing but bhakti. Indifference is nothing but most of us journey through life gaining experience with every deed, as well as the consequence of the deed proving to be a teacher. So nothing but we go through our life as a journey where we have good experiences or bad experiences. These experiences happen to us is because of our deeds and the consequences of our deed.
Nothing but when these consequences of the deed happen, they become our teachers in life. But it is up to us whether we take it as a lesson or we still do bad deeds and still land ourselves into more trouble. Difficulties can be avoided when actions are guided by earlier experiences. So when we learn from the past mistakes or the past experiences, we can tend to avoid the difficulties or tend to do any more bad deeds in life. But this is rare in this case, because the past experiences are forgotten or ignored on account of which mistakes are repeated. Obviously, yes, when so many times when we learn bitter lessons, we tend to forget it. So when we forget it or we ignore it, automatically these mistakes are again repeated in our life. So so for example, when we boil milk, when we boil milk and it is when we are boiling milk and you're looking concentrating on something else, and you don't look into that the milk is boiling and it is going to fall down, automatically this is the thing of indifference or negligence. Why this happens? Why is the milk falling off? Because you're neglecting that the milk is being boiled. Your mind is lost in another thought over there. So this is nothing but indifference or negligence. This is the same thing in our life. We neglect. Even when we learn from bitter experiences, we go through bitter experiences also, we tend to neglect and we don't look into it, and we still pay a price for it. Next is emotions. Yes, emotions always come in the midway of a person's life. There are habits, bad emotions. So actions performed when the mind is in turmoil are ruled by the feelings of anger, hatred, sorrow, or vengeance are bound to do wrong. So when the mind, when we have a particular negative situation, and in the negative situation, when the mind is filled with anger, hatred, sorrow, or vengeance, we tend to do wrong. So that time, because the mind is not calm, we are frustrated, we are in more pain, we want to take out that emotion. So that time, it is the mind is controlled by these emotions over there. So every action produces a result, and wrong deeds bring suffering in the form of pain, problems, ailments, or misery, which can ruin life. So whatever we are facing in our life, be it pain, be it our ailments, physical health, physical ailments, mental ailments, be it misery, financially, whatever we face, it is due to the result of our wrong deeds, and this can tend to ruin our life. Emotions come in the way of clear thinking and hinder actions or corrective measures. Yes, when a person is in a negative state or in an angry state, you tell that person to think, the mind will not be calm, it will not be able to think. Same thing, even these emotions, they come in the way of clear thinking. When you want to think clearly, when you want to think with a calm mind, when you want to focus on something, if the mind is not calm, you cannot think or you cannot achieve anything. Say these emotions will come and hinder our actions or the corrective measures in life. People with experience are aware of the pitfalls that can bring man down in life. So if you go look at the intellectual people, they have lived life with experience, they have gone through all this in their life. They have the awareness that these pitfalls can bring a person, can bring a downfall in a person's life. The mind remains blinded by ego and ignorant or indifferent to the role of the absolute and the manifestation and running of the universe. So when the mind is controlled by ego or ignorance, it will be blinded, sure, because the ego is dominating the mind, the ignorance is dominating the mind over there. Man exists in delusional state to the detriment of all. Only those who have realized a divine state are able to respect it and act in accordance with its laws. Ego clouds the mind with actions leading to pain and problems of one and all. So many times when the situations come, we don't want to bend. We don't want the ego to bend. But when the ego rises, it creates more problems for all of us. The ego, somewhere we have to bend at times and break the ego within ourselves. The love of money, fame, power, and pleasures overwhelms the mind, and mistakes become common. So when money, fame, and power come across, take over our life, control the mind, then again that tends to make a person do more mistakes in life. The desire to take good care of oneself or the others vanish. Yes, in the case of having this money, fame, power, and pleasure, over there, that controls the life. And when that controls one's life and mind,
the thing of the part of taking care of oneself or others automatically tends to vanish, because when this happens, the ego on a person automatically rises. So delusions and wrong deeds, they bring problems, pain and misery in their wake. It is important that people tread the path revealed by the wise and realized, understanding one's true worth, as well as the greatness of the divine state. So it is important that we follow the path of the wise and realize the understanding of one's true worth as well as the greatness of the divine state. When we realize that, we will not tend to do any wrong in our life. Next is Shruti, Yukti, and Anubhava. Shruti is gaining knowledge from the words of the wise. So, as we said, that is nothing but bhakti marg. Yukti is the mind during the deepest stages of meditation. It becomes one with the divine or the primordial state, its roots, when answers to many vexing problems are obtained. This is Yukti or intuition. Even though Yukti is compared to assumption, assumptions need not be factual always. The human mind is prone to straying, may assume things which need not necessarily be facts. Assumptions become manifestations of the sixth sense only when they stand in comparison with the genuine facts. So this is nothing but when the mind during the deepest stages of meditation, we become one with the divine, and that's when you get answers to your problems also over there. And the assumptions can become manifestation only of the sixth sense, only when the sixth sense is awakened. Through meditation and introspection, we can awaken the sixth sense only when that manifests only. They stand in comparison with the genuine facts. Otherwise, it will not stand in comparison at all. Next is Anubhava. Their experiences or Anubhava or experience are born of direct perceptions with the result of feeling or pain. So these are nothing but the perceptions or experience what we get from the feelings of pleasure or pain. That is Anubhava. So Shruti, Yukti, and Anubhava are essential for gaining knowledge and progress in life. The ways advocated by the learned persons are often the outcome of the experiences undergone by them during their lifetimes. Vedatrium emphasizes need for the people to realize this fact and adopt the ways by the seers. It is not necessary that the advice of sages or seers be accepted or followed blindly. They can be subjected to verification through a process of Shruti, Yukti, and Anubhava before being accepted to one's life. The process transforms the ideas into one's own, making them easier to follow. They help and quid they help and quid the individual along the path of virtue and righteousness, essential for success, besides providing the magnanimity to appreciate the noble qualities of in the others. So Shruti is nothing is learning from the words of the wise, and it is learning through literature. Yukti is the inference through contemplation or assumptions by deep thought, but it is not an imagination. Anubhava is nothing but experience to the sense organs, which is pleasure or pain. So with this, I end this chapter, and I ask Ayya to give an explanation in Tamil. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். இப்போ சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு அப்படிங்கிற டாபிக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம். வேதாத்திரிய திட்டங்கள்ல இது ஒரு திட்டம். சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவாங்க, பொதுவா நம்ம வீட்டுல ஊர்லாம் சொல்லுவாங்க, சாஸ்திரம் சொல்லுது, சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது அப்படிம்பாங்க, சாஸ்திரம் சொல்லுது அப்படிம்பாங்க. எனக்கெல்லாம் சின்னதுல ஞாபகம் இருக்கு, எங்க அப்பா கூட சொல்லுவாங்க, சாஸ்திரத்துல அப்படிதான் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ சாஸ்திரம் என்றால் அது வடமொழி. அததான் மகரிஷி இங்க சிந்தனையோர் வழிபாடு. பெரியவங்க அந்த காலத்துல இருந்தவங்க சிந்தித்து ஒரு வாழ்க்கை முறையை அமைத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஸோ அவங்க சிந்தனையில சொன்னது, எழுதி வைத்தது, இதுதான் சாஸ்திரம் என்று சொல்கிறார்கள். மகரிஷி அதை அப்படிதான் விளக்கம் கொடுப்பார். முன்னோர்கள் சொன்னது, எழுதி வைத்தது. இப்போ புத்தர் எல்லாம் பார்த்தோம்னா, புத்தர் வாழ்க்கை வாய்மொழியாக சொல்லிட்டு போயிருக்கார். அதே மாதிரி ஜீசஸ் அப்படி பார்த்தோம்னா, ஜீசஸ் எதையும் எழுதி வைக்கல. அவருக்கு பின்னாடி ஒரு 300-400 வருஷத்துக்கு பின்னாடி வந்தவங்க தான் அத நியூ டெஸ்டமெண்டா இருக்கு 4 பேர் எழுதி வச்சாங்க. அவங்களும் இந்த they are not
the direct disciples of Jesus. Either Jesus or the direct disciples of Jesus have not written anything. அவங்க வாய்மொழியா சொன்னாங்க. அத பின்னாடி வந்தவங்க 4 பேர் அவங்க நேரடியா ஜீசஸை பார்க்கவே இல்லை. அவங்க தான் எழுதி வச்சதுதான் நியூ டெஸ்டமெண்ட். இந்த 4ஐயும் தொகுத்து தான் புதிய ஏற்பாடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி இதெல்லாம் தான் சாஸ்திரங்கள். சாஸ்திரங்கள் என்பது முன்னோர்கள் வாய்மொழியாக சொன்னது, அப்புறம் எழுதி வைத்தது. இப்போ வேதாத்திரி மகரிஷி பார்த்தோம்னா வாயில் வழியாகவும் சொல்லியிருக்காரு, எழுத்துப்பூர்வமாகவும் சொல்லியிருக்காரு. அவருடைய ஸ்பீச்சஸ் இருக்குது. நம்ம இன்னைக்கு யாரும் அதை டினை பண்ண முடியாது. வேதாத்திரி மகரிஷி சொல்றாரு அப்படின்னு பொய்யும் சொல்ல முடியாது, வேதாத்திரி மகரிஷி சொல்லாது இப்ப சொல்லவும் முடியாது. ஏன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் இன் ரிட்டன். இட் இஸ் a written code of conduct. He has given a written code of conduct. ஸோ அதுதான் சாஸ்திரம். அதைதான் கடைப்பிடிக்க சொல்றார் மகரிஷி. சிந்தனையோர் வழி வாழ்வு என்று சொல்கிறார். இந்த 5 ஒழுக்க பண்பாட்டை கடைப்பிடிக்கும் பொழுது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிறார் மகரிஷி. சிந்தனை அப்படிங்கும் பொழுது மகரிஷி என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம சிந்திக்கும் பொழுதுதான் அறிவு நமக்கு வளரும். அதாவது 6வது அறிவு நல்லா செயல்படணும் அப்படின்னா சிந்தனை வேண்டும். சிந்தனை எப்ப வரும் அப்படின்னா தவம் செய்யும் பொழுதுதான் சிந்தனை வரும். தவம் செய்யாம ஒரு மனிதனால சிந்திக்கவே முடியாது. 6வது அறிவு செயல்பாட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னா தவம் செய்தே ஆக வேண்டும். தவம் செய்யாமல் ஒரு மனிதனால் சிந்திக்க முடியாது. அப்ப சிந்தித்து செயல்படுவன் தான் மனிதன். சிந்தனையில் உயர்ந்தவன் தான் மனிதன். எல்லா உயிர்களும் சிந்திக்கிறது, ஆனா உயர்ந்த நிலை, அந்த சிந்தனை உயர்ந்த நிலையில் இருந்து சிந்தித்து செயல்படுவன் தான் மனிதன். அப்போ அந்த உயர்ந்த சிந்தனைக்கு போகணும்னா மெடிடேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அன்லெஸ் வி மெடிடேட் we cannot get a good thoughts. அதான் மகரிஷி சொல்றார். இப்ப சிந்தனை, அதாவது அந்த மனம் என்பது சரியான வழியில போயிட்டு இருக்கு. The mind travels in the right way. The mind travels in the right way, but it has obstructed through the sense organs. இந்த புலன்கள் அந்த மனம் சரியான வழியில் செல்வதை தடை செய்கிறது. அப்ப அதனாலதான் புலன்கள் 5 புலன்களில மனசு போயிட்டு இருக்கு. அது வழியில நம்ம போய் பழக்கப்பட்டுட்டோம், அந்த அனுபவத்தை பெற்றுட்டோம், அதுலயே ஒடுங்கி நின்று விட்டதுனால அந்த 5 புலன்கள் வழியே செயல்பட்டு மனிதன் துன்பத்தை அனுபவித்து வருகிறான். அப்ப துன்பத்தை நீக்கணும் அப்படின்னா he has to meditate. அப்பதான் 6வது அறிவு செயல்பாட்டுக்கு வரும். அப்போ தவம் மிக மிக முக்கியம் அப்படிங்கிறார். தவத்தினால்தான் நல்ல சிந்தனையை ஒரு மனிதன் கொடுக்க முடியும். தவத்தினால்தான் 6வது அறிவு நன்றாக செயல்படும். மகரிஷி சொல்றாரு, இறையே சிற்றறிவுக்கு தெரிவிப்பதுதான் சிந்தனை. அதாவது நம்ம மனம் ஒடுங்கி நிலையில் இறைநிலையோடு ஒன்று இருக்கும் பொழுது இறைநிலை நமக்கு கொடுக்கிற அறிவுதான் சிந்தனை. மகரிஷியுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன். நம்ம தவம் செய்து மனம் டெல்டா ஸ்டேஜுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அங்கிருந்து நமக்கு சிந்தனைகள் வரும். அந்த சிந்தனைகள் அதுதான் அங்கிருந்து வருகின்ற அறிவு. அங்கிருந்து தெரிவிப்பது, இறைநிலை தெரிவிப்பது தான் சிந்தனை. அப்போ தவம் என்பது மிக மிக அவசியம். நம்ம தவத்தில் நினைக்கும் போது அதெல்லாம் சிந்தித்து பார்க்கணும். நம்ம இந்த பாடங்கள்லாம் படிக்கும் பொழுது தவத்துல இருந்து இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பாடம் நடத்தினாங்களே, இன்னைக்கு ஈவினிங்கோ அல்லது நாளைக்கு மார்னிங்கோ நம்ம தவம் செய்யும் பொழுது இன்னைக்கு ஒரு பாடம் நடத்தினாங்களே, அது என்ன சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சிந்திக்கும் பொழுது அது நல்லா பதிந்து விடும். மேலும் மேலும் அந்த அறிவு வந்துட்டு இருக்கும். அது மாதிரி 3 தவறுகளை பற்றி சொல்றாரு. மனிதன் ஏன் துன்பத்துக்கு காரணம் பார்த்து சொன்னா அறியாமை, அலட்சியம், உணர்ச்சி பயம். இத மகரிஷி சொல்றார். அறியாமை மனிதனுடைய துன்பங்களுக்கு காரணம் 3: அறியாமை, அலட்சியம், உணர்ச்சி பயம். அந்த அறியாமையை நீக்கணும். மனிதனுடைய துன்பத்திற்கு காரணமே அறியாமை. நான் யாருன்னு தெரியாததுனால
அப்ப தவம் செய்து நம்ம பழகும் பொழுது நம்ம யாருங்கிற உண்மை தெரிந்துவிடும். அப்ப நம்ம தவறுகள் செய்ய மாட்டோம். அது மாதிரி அலட்சியம், தெரிஞ்சிருக்காங்க, சொல்லியிருக்காங்க, அதை கேர் பண்ணாம இருக்கிறது, ஸோ விட்டு விடுவது. ஸோ ignorance, innocence and உணர்ச்சி வயம், temptation, okay, acting under temptation. Most of the people suffering because of ignorance, innocence and temptation. இதனால்தான் இதெல்லாம் நீக்கணும். அப்ப இதெல்லாம் எப்படி நீக்கணும்னா, அறியாமை எப்ப போகும்னா தவத்தினால்தான் அறியாமை போக முடியும். தவத்தினால் பெரும் விளக்கங்கள், அதேதான் மகான்கள் கொடுத்திருக்காங்க, மகரிஷியும் கொடுத்திருக்காரு. அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது, பெரியவர்கள் சொன்ன எதையுமே அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது. சின்ன வயசுல நம்ம அப்பா அம்மா எல்லாம் சொல்லிருப்பாங்க, நான் சொல்றதை அலட்சியப்படுத்தாத. நம்ம டீச்சர்ஸும் சொல்லுவாங்க, அதுதான் அலட்சியம். இன்னசென்ஸ் அப்ப உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலை. பெரும்பாலான மனிதர்கள் உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுக்கு என்ன காரணம்னா, நம்ம சஞ்சித கர்மால எல்லா உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலை எங்க இருக்குது? 2 அறிவிலிருந்து அது வந்துருச்சு. ஈவன் 3 அறிவு, 1வது அறிவிலே இருக்குது, அது அதிகமா வெளிப்படல. இப்ப 2வது அறிவு, 3வது அறிவுல அந்த உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலை நம்ம நல்லா பார்க்க முடியும். எப்படின்னா, ஒரு எறும்பு ஒரு சக்கரை துண்டை எடுத்துட்டு போகுது, அது அடுத்து எப்படி துடிக்குது பாருங்க, உணர்ச்சி வயம். ஸோ அந்த உணர்ச்சி வயம் நம்ம இயற்கையாக நமது கருமையத்தில் பதிவாகிவிட்டது. ஆக இதையெல்லாம் நீக்குவதற்கு தவப்பயிற்சி அவசியம். நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், அதுக்குதான் அறநெறி வாழ்க்கை மகரிஷி கொடுத்திருக்காங்க, முன்னோர்களும் கொடுத்திருக்காங்க. அதை நாம செய்யணும். அடுத்து சுருதி யுக்தி அனுபவம் பத்தி சொன்னாங்க. சுருதி யுக்தி அனுபவம். ஸ்ருதி அப்படிங்கிறது பெரியவங்க நம்ம சாஸ்திரத்துல சொல்லுவாங்க, சுருதி ஸ்மிருதி அப்படிம்பாங்க. ஸ்ருதி ஸ்மிருதி. ஸ்மிருதினா ஒருவருக்குள்ளார அவங்களுக்கா ஏற்பட்ட அந்த அனுபவங்கள், சிந்தனைகள், அதான் ஸ்ருதி அப்படிங்கிறாங்க. சாரி, ஸ்மிருதி. சுருதிங்கிறது அவங்க அனுபவத்தை எழுதி வச்சது, அது சொன்னது, அத சுருதின்னு சொல்றாங்க. சுருதி என்பது நூல்வழியே சிந்தனையாளர்களின் அறிவு விளக்கத்தை பெறுவதாகும். ஆக ஸ்மிருதி அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இப்ப நம்ம பார்த்த ஏற்கனவே நம்ம 6 தத்துவங்கள், அதாவது வேதத்தை ஏற்கும் தத்துவ முறைகள்ல நம்ம மீமாம்சை தத்துவம் எதை பத்தி ஆராய்ச்சி செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரிச்சுவல்ஸ், சடங்கு முறைகளையும் மந்திரங்களை பற்றியும் ஆராய்ச்சி செய்வதுதான் மீமாம்சை தத்துவத்திலே நோக்கம். அதாவது கர்மயோகத்தை வலியுறுத்துகிறது. கர்ம காண்டத்தை சொல்லுவதும் மீமாம்சை. அது எப்படி வருதுன்னா, ரிச்சுவல்ஸ். இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்துச்சு, நம்ம சடங்கு முறைகள் எல்லாம் எப்படி வந்தது என்பதை ஆராய்ச்சி செய்கிறது. ஏன்னா மனிதன் பல லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் ஆகிறது, பல்வேறு சடங்கு முறைகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கான். அதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு, அது தேவையா இல்லையா, அப்ப தேவையில்லாததை விட்டுவிட வேண்டும், அதை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதுதான் மீமாம்சை தத்துவம். அதை பார்த்தா மந்திரங்களை பற்றி, ஏன்னா ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், நம்ம ஒவ்வொரு பொருளும், அதாவது உயிருள்ள பொருளும் உயிரற்ற பொருளும் ஒரு சப்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த பிரபஞ்சத்துல. எவ்ரி லிவிங் ஆர் நான் லிவிங் being creates a vibration. Okay, that's a vibration, a sound. Because of the vibration, a sound comes. அந்த சத்தம் தான் அது இறைவனுடைய மொழி. ஸோ இறைவனுடைய மொழி பார்த்தோம்னா, மகரிஷி சொல்லுவாங்க, மௌனமே இறைவனின் மொழி, தியானமே அதை அடையும் வழி. இப்போ மௌனத்தில் இருக்கும்போது அது 4 வகையான சப்தங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க மகான்கள். அந்த 4 வகையை தான் நம்மளால உணர முடியும். அது 4 நம்ம சாதாரணமா கேட்கறது வைசாலி சத்தம் சொல்லுவாங்க. அப்ப நம்ம பாக்குறப்ப ஃபேன் ஓடும்போது நம்ம சத்தம் கேட்குது, ஒவ்வொரு அணுவும் சுத்துது, சத்தம் கேட்குதா? இல்ல. இந்த சூரியன் சுத்திட்டு இருக்குது, பூமி சுத்திட்டு இருக்குது, சத்தம் கேட்குது, நமக்கு கேட்க முடியுதா? அப்ப நம்ம காதுக்கு ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு. அது மாதிரி தவத்துல இருக்கும் பொழுது, நம்ம தவம் செய்யும் பொழுது இந்த லோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ்ல வர சவுண்ட் எல்லாம் கேட்க முடியும். இட்ஸ் a லாங்குவேஜ் ஆஃப் தி டிவைன், இறைவனுடைய மொழி.
இறைவனுடைய மொழிகள் வந்து அதிர்வுகள் மூலமாக, சப்தங்கள் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதை மகான்கள் தவத்தினால உணர்ந்து சொன்னார்கள். சோ அத நம்ம அந்த மாதிரி உணர்ந்து சொன்னதுதான் ஸ்மிருதி. அது நமக்கும் வரும். நம்ம நல்லா தவம் செய்யும் பொழுது சில உண்மைகள் எல்லாம் தெரிய வரும். அதுதான் ஸ்மிருதின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி வெளிப்பட்டதை மகான்கள் எழுதி வச்சிருப்பாங்க அல்லது சொல்லியிருப்பாங்க. அத ஸ்ருதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதான் யுக்தி. யுக்திங்கிறது அதான் இங்க ஸ்மிருதி தான் இங்க யுக்தி என்ற பாணியில சொல்றாங்க. அப்புறம் இதன் இரண்டின் மூலமாக நாம் பெற்ற அனுபவங்கள் நமக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம இந்த தவ பயிற்சியில இந்த ஸ்கை யோகால ஜாயின் பண்ணிருக்கோம். பிஃபோர் ஆஃப்டர் நம்ம சிந்தித்து பார்த்தா நமக்கு தெரியும். நமக்கு பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் நம்ம எந்த நிலையில இருக்கிறோம் தெரியும். நிறைய அனுபவங்களை நாம் பெற்றிருப்போம். ஸோ அந்த அனுபவங்களை நம்ம வழியில கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடத்துடைய ஒரு நோக்கம். அது நம்ம நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தெரிந்து முடிந்த அளவுக்கு மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த இதை நிறைவு செய்யலாம். இப்ப ஸ்ரீகாந்த் வந்து எல்லாரையும் வாழ்த்தி உலக நல வாழ்த்து பாடி நிறைவு செய்யலாம். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. இன்று வகுப்படுத்த அருணா, வாலினி அம்மா மற்றும்